the third week of Retreat of 2024. It's time for questions and share of experience. Anyone have any question or want to share your experience, please bring it up. Namo Shakyamuni Buddha. I have a question. Namo Shakyamuni Buddha, dear masters and all practitioners. I want to share about my experience and hope that you can give me more insights. Like you said, on our path of practice, we should always make the vow and remember our vow. I feel like this is very critical to each of us, because if we don't make a vow and don't remember the vow, then it is very difficult to maintain our practice uninterruptedly. Even though I'm still new to the practice, I remember that since I was little till I grow up, when I know about Buddhism and to make a vow to follow the 5 precepts, I felt like it was difficult at the time for me to follow those 5 precepts when I was still a lay person. But when I made a vow to follow the precepts and try my best within a few years, at first I only make the vow to observe one precept out of those 5 precepts. At first it was difficult, and I failed. However, I made a vow again and remind myself to keep it up and to follow the examples of the masters and the patriots, so that I gradually feel closer to the way. Could you please give more insights about this to all of us? Namo Shakyamuni Buddha. About making the vow. Đối với lại người tu á, người bắt đầu hướng về Phật á, có phát tâm hết á, phát tâm to most practitioners who follow Buddhism, they normally make the vow to do the practice. So making the vow is to help us become more diligent. Just like in your normal life, you can only be successful if you stay diligent at what you're doing. Just like a student, if they want to be successful in the future, they have to
kind of like be determined and be diligent and try their best to keep them on track so that they later on could be successful with their study. Theo như ngày nay đó, cái người trẻ ngày nay á, thì nó không có cái sự kiên nhẫn, không có The sự young nhẫn nại. the young people nowadays do not have that much patience. Đã bỏ công ra học rồi, học ra trường So rồi, some of đi them làm á, thì nó lại put không in có a lot of nhiều cái efforts in school, but when they go to nổ là work, siêng năng, they don't làm feel ai cũng có like tiền đủ để making the cái effort. They nghĩ don't là want mà to đi try their hết best. tiền đó, nó là They dừng lại only lại. want to do Nó enough to dẫn đến make enough ham money, chơi á. Nít bây or giờ they nó want thái to độ giờ nó không giống như là give xưa. up their job very Cho nên easily á, do cái xã hội, do cái cuộc sống quá nhiều vật chất, quá nhiều sự hưởng thụ á, because làm of cho người the ta the dễ life nowadays bị làm is lụng. filled with materials. Therefore, the young people now they only Đó là want to thế be gian, thế giới nó không có indulged, lập chí. only want to Họ chỉ indulge muốn themselves được in the tụ sự nhiều materials and cho don't want to cơ người, try hard or cơ work ngơi hard. á, đều phải có một cái ý chí. Any one of us who want to be Thì successful in anything, người you tu have mình to á, be diligent muốn tu giải at thoát cũng vậy. and Nó to do còn hard đi and xa, put in the đi cao work. thượng hơn, xa vời hơn nữa, chứ không phải là cái chí giống như người thế gian. So for us now, we are practicing Thì một cái to get to liberation. phát We even need Bồ Tát đạo ha, a phát stronger cái nguyện cho chúng ta determination. We là need like to be siêng even hoạt more thiền á. diligent. Là cái nguyện cho đến rốt ráo, mà thường á tới đó chúng ta lại Like a lot để of us chậm made chạp. the Đến four cái universal cái gọi là vows. cái thi đậu đó ha, quyết định á, trong cái mùa thiền thất, đã thất đó, However, phải đậu. we Giống như sometimes Mã Tổ Phổ couldn't Hiến Lập Tu be Ẩm á, determined enough nó có cái to bài kệ là do the nhân work nhân to đồng follow the vow. câu hội, cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Là phải lập một cái nguyện vào trong đó, là phải thi đậu. Thế vào đó là phải khai ngộ thôi. Cái đó là thời kỳ thủ chứng mà, thời kỳ đó để khai ngộ. Phải có cái ý chí như vậy, lập nguyện In như the vậy á, past, tức là some people thực hành ở make trong ngày bình thường mình hết sức a là hay, strong tới vow, cái ngày đã thất, to ngày be khai thất able to get là cái enlightened ngày during the để retreat. cho mình khai ngộ, giống như là And cuộc thi cử vậy. they worked really hard. They Thì practiced đó, very thì có một diligently ví in dụ giống như their là ở thế gian đi học daily vô vi life. đó, And when it mà comes to the không retreat, là thi they đậu đó, they did their là best bên trong to thành get công cũng vậy. enlightened. Thì chúng ta nhìn mấy cái gương hạnh của tổ sư. So we look at Như là the examples hiền of the giả patriots, 80 tuổi mới xuất gia, like the venerable, tổ thứ um, tổ thứ 12 thiền tông á, tổ thứ 10 chứ, tổ thứ 10 thiền tông. the 10th patriarch of Thì Zen. người xung quanh á, chúng chê nói ông già quá rồi, hết xí quách rồi, tu chậm Start quá. practicing Nhưng at mà the không, mày nói when he was tôi 80, hạ thủ công phu, quyết and định people 3 năm, around him 3 năm um, chứng tánh. was looking Thì down đúng on như vậy him, á, thinking that he was too là old to khi mà practice. ông tu tập rồi á, But he said that he công will phu ấy, xuyên suốt ngày realize trời, his self nature lưng within không 3 có chạm years. xuống dưới chiếu, lưng không đụng chiếu nữa. And after he made a vow, Thì he đi 3 năm chứng tánh. practiced diligently day and night Lúc and đó mới was qua được able cái to này á, là cái realize his self nature within đừng 3 có years. chê là mình dốt, đừng có coi mình già, mà phải And he tin vào said tâm that mình. uh, Tôi còn làm được này, các vị don't trẻ think hơn that tôi, you tuổi are trẻ hơn tôi và thông not minh, giỏi smart hơn tôi, enough, or don't think that you are các too vị cũng old. làm được. You Phải have to believe hành in động, cái yourself nguyên chí đó, lập hạnh đó. Đó and gọi là lập be hạnh. determined Thì to practice. giống như ngài Phật Đăng Thiền Sư á, cũng vậy. Phật Đăng Thiền Like Sư á, thì the phát Zen master Phật Đăng, biết he cái also tu chỉ thực hành rồi, have bắt đầu faith công in phu. his mind. He know the principles Để of the practice. lập một cái hạnh á, phải kiến tánh, đi đến phải He kiến also tánh. made a vow to realize Thì his self nature. quyết á, đi không, mà không ngồi, không có nằm nữa,
And đi ăn cũng he đi, uống cũng đi. what he did Đấy, was đêm đi đi đúng 49 he ngày did đêm ấy. walking Đầu meditation tiên all á, the time. đang đi á, còn mệt á, mỏi cái đi At first, and then he did walking meditation over ngủ á, thì 49, khi mà tỉnh dậy 49 mình cái days tức and là tự night. đánh cho mình bước xa tường, không đi sát tường nữa, tụi bay cứ đi. Thì And no matter how có hard ngày it was mệt or á, bây giờ how cái chân tired đi he was, vấp he mạnh đập cái still đầu vô tường thì ngay đó hóa keep trị, ngay ngủ. walking. Cái And đó là on the cái 49th nguyện day, với lại he cái lập hạnh á, suddenly realized phải his biết self-nature. giải quyết cái vấn đề sanh tử xong nữa thôi. So Thì those giống như are Đức the Phật Thích people who Ca made khi a mà vow đến to cái make dòng sure sông that they transcend dốc birth để and death. thả bình bát, đã nói lập cái hạnh cái chí mình nó là phải Just like tu, the phải không? Lấy bình bát Shakyamuni trôi ngược Buddha dòng, made rồi đem a làm cái nghề vow là thà thịt nát xương tan á, nếu mà chưa có ngộ đạo không rời khỏi gốc bồ đề. to Thì đó cũng realize vậy, his ngủ self-nature đúng 49 ngày đêm under the mà Bodhi tree. nhân duyên đầy đủ, And after duyên 49 cơ là days, sao mai mới vừa days mọc là hóa when the kim time cây bổ. was right, Đó là cũng Đức Phật and cũng là sao lập một cái when the hạnh, new lập star một cái hạnh cái nguyện lực á, nó was mạnh á. up, he Và suddenly phải reached cái enlightenment. tâm nó cũng phải chắc thực kiên cố như vậy đó thì mới So the thành mind tựu have to được. be that Còn thường strong á chúng for ta them hay to hay be dễ dễ đời successful. giống như nói cái giống như tụi thanh niên However, này nè, for us now, or nó even học for the giỏi young lắm, people cấp bằng now, cấp rồi mà nó đi you làm know, nó sợ some of them chán studied cuộc very đời well, và trong cái một but cái then they quy get củ và trong một cái um, khuôn khổ không có tự do, nó phóng túng they quá get lazy cho very nên nó quickly. không chịu tự do là nó bỏ không làm. They are used to Nhiều doing đứa không whatever làm they được want. mà không So thấy when they have to be put đi làm into nó chỉ gò bó structure or thôi, discipline, và nó cũng they không feel biết it's cuộc hard sống của ai nó to như thế nào nữa, miễn cái to ngày nó nuôi nó, follow the cái ngày nào nó ăn discipline. nó ngủ được là tốt rồi, hưởng thụ rồi là xong rồi, chứ nó cũng không biết cái tương lai ra sao nữa. Đó, cho nên nó là do gì, do cái ý chí, do cái gì không có cái vững tâm, cái lập trường So it's all come down to nên cho dù your có sao á determination, nhưng mà how strong không có it chịu is. cực, không có chịu khổ, Um, không có một Even if cái you tâm are có một cái doing ý well, chí gì đó but if you giống như là you don't want to go through hard work, you don't want với to work lại hard, đối với lại um cái người tu chúng ta, you are not diligent, then you mình probably phải won't be có able to cái be niệm successful. thống thiết sinh tử, So for biết us, sinh tử khổ, we have chúng to have sanh khổ, the mà tu theo determination hoặc to là cái nghề transcend tu birth and death, thì có cái sự and sống trong to quá trình have tu the tập á, thought that thì nếu reincarnation is mình lập một cái suffering. hạnh để mình lập một cái nguyện If you have mà that cái strong nguyện ấy determination, cũng you will nói make lên a cái tâm vow. lực của mình, cái nguyện lực nó mạnh á, tâm lực mình á, ngay đó đã mạnh thì nguyện lực nó sẽ thành mạnh, và cái When nguyện if lực your mạnh thì mind tâm is lực mình strong, á, then dù your vow will be yếu strong. cũng phải cố gắng để nó vươn qua lên vượt qua. And when your vow is strong, even when sometimes you feel Nên nguyện lazy or của Đức Phật tired, nó đi song it will song với help tâm you lực, to get back to become strong. thì So nó đi the song song mind and the một vow chỗ goes biết together. á, thì nó sẽ đi đến chỗ thành tựu, tức là tâm hạnh á, They go together, and when they merge together, thì then you will be đối successful. với người nay mình nguyện thường thường mình chỉ phát nguyện suông, chứ còn So mình for không us phát nguyện là nowadays, mình some phát of us nguyện rồi đi giữa chừng á, just make the nó vow bị hư, um, hủy, gãy bỏ on the cái nguyện đó, surface, but we là don't do cái chí we của don't mình nó really yếu, like go through with tâm it. mình không We có vững. only practice for a little bit, and we Tại want sao mà to chư give Tổ up. cứ khuyên một tâm một hạnh á, hay là nhất môn thâm nhập á, Why cho did the cái patriarch cái always cách của say mình that cho cái we sở cầu sở have đắc to của mình focus on cứ chán, one school cứ of practice? giải đãi, cứ lui sụp. Cho nên không có được cái sự viên mãn trên cái công phu, sự thực hành. Cái It's tâm lực, because some of us cái sometimes nguyện lực á, don't feel nó deterred thường có from cái nhịp working hard. nếu mà người có ý chí thường có And nhịp. that's because Cho that's why dù we mặc cannot dù be thì successful in our vì practice. mình không có thông minh, mình hậu đậu, mình khờ ngốc gì đi Or nữa, the one that đối have với like cái very nguyện lực của strong mình nó mạnh á, tất determination cả and the đều vượt strong qua. vow, no matter whether Nhưng mà người how mà nguyện lực difficult it yếu á, is or thì how nó sẽ tired they feel,
they will overcome all of that Cho nên tại and sao mà keep up Đức with their Phật practice and will be luôn luôn lập successful. cái hạnh và khuyên người học phải lập cái That's hạnh. why the patriarch always Và make cái the hạnh và cái vows nguyện or always cũng phải là advise một đời một the kiếp để mà ứng hưởng về. practitioners to make vows as well. The vow is not just for one Là life, phải but giống như là it's chúng ta gonna be niệm for cái tựa Lăng Nghiêm many Thập Nhị lives. Nan á. Cái nguyện đó là nguyện thử thân tâm phụng trần sát thì tất danh vi bá Phật ân, phụng thỉnh Thế Tôn vì chứng minh, ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập. Đời ngũ trượt ác thế, nguyện đi vào trước, đó là cái nguyện lực đó. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu mà trong cái đời ngũ trượt ác thế, trong cái thế giới ta bà, hay trong địa ngục, hay trong lục đạo, nếu mà còn một chúng sanh chưa thành Phật cũng không chịu vào nê hoàng, sẽ không vào niết bàn, vẫn tiếp tục cái nguyện ấy, để mà đem cái chánh Just pháp này like some of the patriarchs in the giúp cho tất sutra cả chúng sanh made a này vow that lấy cái đó để đền ơn Phật. they will keep coming back into Đó là cái nguyện reincarnation to của help mẹ all đấy. of the sentient beings Cho nên cái đó um, cũng nguyện nhờ hoằng trì cái chánh pháp. to transcend birth and death. That is the vow of Ananda in the Lăng Sutra. Thank you so much, teacher. It's Miss Kim Yến who wanna ask the question now. Không có nghe, mở cái mic lên. Dạ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. The Giống như masters and all thầy practitioners, đẩy về cái tâm hạnh của chư tổ, cũng giống như just là like you cái just sự mentioned nhiệt about thành the vào vows cái and the cái determination việc of the thiện trong cái patriarchs. sự công phu của chư tổ, thì qua cái lời khai thị của thầy thì con cũng xin trình bày cái công phu After mà tối hôm hearing qua con học. about your Dạ talk, thưa I thầy, want to khi con share học my thiền công experience. phu thì When I was con bị lọt vô cái practicing chỗ mà at mặc the dù temple, con cố gắng, con cũng giống như thầy cũng đã khai thị, con cũng đã thực tập, là khi mình hỏi câu hỏi thì mình hỏi rõ ràng, nhưng mà con bị lọt vô cái even tình though I trạng mà try to ask the question very câu hỏi rất là clearly, mơ hồ, mặc dù I con fall cũng into lúc the đầu thì stage con công where phu rất là rõ, the sau question đó become thì cái bệnh này thì con cũng trải very qua mấy vague, lần rồi, nhưng mà cái của hôm qua thì con thấy con cảm thấy rất là khó chịu, có nghĩa là and I thầy felt cũng hỏi very sao thì con uncomfortable. bị lọt vô cái trạng thái là câu hỏi nó rất là mơ hồ, I keep sau đó thì falling con cũng into cố the gắng stage where hỏi câu the hỏi lại được, question become nhưng mà khi very mà về vague, cái trạng thái con very không rõ, ambiguous. And then không I biết, try to get con myself không back biết to asking the cái question nghĩa là very gì, clearly. tới nỗi mà câu hỏi con Uh, cũng không but then có I rõ được. fall into Lúc đó thì the con stage có mở mắt where ra, thì lúc I, đó con mở I mắt ra didn't con know thấy sư cô anything and the question hỏi câu couldn't hỏi become thì con clear. cũng giống như là mình cố gắng mình đề câu hỏi nhẹ rõ lại, thì lúc đó thì So nó vượt đi, I opened nhưng up mà my khi mà mind, nhắm mắt lại my rồi thì eyes, con cũng and then quay trở asked lại the cái trạng thái question, đó. and Thì the question thưa quý become thầy, trong trường clearer. hợp này But when I khi mà chúng closed ta my có công eyes, phu the tuệ question hơn, hay là became vague con again. hãy nhắm mắt lại cái chỗ này, So in this với quý case, thầy khai thị cái chỗ dụng tâm should niệm I Phật let ở my đây. eyes open while practice, or should I close my eyes again? Nếu mà mình nhắm mắt có khi nó bị cái hôn trầm nặng, mình cứ mở mắt ra. If you Thực sự close ra your công eyes phu but á, you feel không so phải là sleepy, then bắt you phải can nhắm mắt just hay open là your mở mắt. eyes. Em mở mắt nhắm mắt gì á So we không có don't quan trọng á, you are not mà required do to cái thói quen của to mình á, mình open thấy or là hôn close trầm your eyes. nhiều á, It's not that cái hôn important. hôn trầm It nó depends lớn on quá your thì habits. mình mở mắt ra. If you have the tendency to Mở mắt ra, fall mở asleep, mắt mà then lớn quá thì sợ bị loạn tưởng á, open up your eyes, dẫn duyên phân biệt á. you know. Mình mở 1/3, Uh, mở Only trên open dưới your cho trọn eyes vẹn. maybe just a little Mà bit, cái bệnh hôn trầm because if này you á, nó là open cái your eyes bệnh too chung á, much, hầu hết tất you cả mọi might người be nào cũng bị distracted hết á. Cho by nên the phải nói là surrounding. không bao giờ, tại vì những người mà vọng tưởng nhiều thì á, có hôn trầm. Tại vì không có công phu được á, hay là trên cái sở cầu của mình So á, đó là cũng là each phụ of thuộc, us will không have phải là different công phu. obstacles, you know.
For example, the one who have too many thoughts, they normally don't feel sleepy, but then it's very hard for them to get into the practice. And when they are able to merge into the practice, they start to feel sleepy. Thì khi mà vậy mình đâu có biết mình, rồi cũng đâu có biết công phu đâu, quên luôn công phu. Thế mà vô không cầm một cái lập tức nó mất And công phu. sometimes when they feel so sleepy, they lose their practice. Không có công phu, cũng không có vọng tưởng nữa. Or even when they fall into the realm of, no thoughts, that is also an obstacle. All of those are just your karmic habits. Thì không có gì phải hoảng sợ. Chư tổ là đừng để lọt vào vô ký. You don't need to be worried too much about this. Just keep asking the question clearly. If you feel sleepy, then just try open up your eyes. And if it still doesn't work, then go wash your face. Or if you are in the retreat with others, then maybe just just let the master give you the hương bản, but don't feel discouraged. Just keep up with your practice and keep your determination to transcend birth and death, and make a vow, and be determined with what you're doing, then you will overcome all of those obstacles. So for the sleepiness, even if you overcome it one time, it doesn't mean that it will be gone forever. It will come back here and there. Sometimes when your body feels so tired or lack of sleep, it's very easy for you to feel still sleepy. But if you are so used to the practice, then even when you are experiencing sleepiness, you will still be able to maintain your practice. Dạ, thực sự thưa thầy là khi mà con trong một cái ngày, một cái buổi lên thiền đường, là mình cảm thấy là tranh thủ thời gian hết sức để mình. So for the time where I came to the temple, I try to use my time so efficiently to practice. But I feel ashamed that one day, every day I don't get to practice too much, and also because of the sleepiness and because of all the wandering thoughts, it's even harder. And I feel sad when I think about the patriarch who was able to do it so well. But for me, I let my karmic habits influence my practice so much. So I feel very ashamed. So the practice, you have to let it go naturally. Sometimes you lack of sleep so much to the point where your consciousness doesn't even work out. Like, for example, like sometimes you have a lot of work during the day, and then you try to save sometimes to your time for practice, and then you don't get to sleep well. Then it's very easy for you to fall asleep very quickly. And when you feel so tired, then it also affects your willingness to practice. Because your body gets so tired. And why did you have to try so hard like that? It's because you want to gain something.
you know. cái So muốn có if công phu you là cái háo thắng maintain the công phu. practice Thì efficiently, then no công matter phu how tired you are, nhưng you đồng will thời have, đó là you cái will, tham vọng the practice is gonna nó still sẽ không on. diệt. But Nó here có, it's nó because có, of your nó đến nó sẽ đi á. your Còn ở trong your công phu là desire thuật to công phu á, thành ra to công phu là maintain the practice. You have something to gain. nó luôn luôn đi vào That's trong cái why gì it giống như kind of không suy nghĩ như cái backfire. đó. Nó đâu bao giờ ngưng suy nghĩ, có mệt cũng suy nghĩ, có ngủ mê cũng suy nghĩ, ngủ gục nó cũng suy nghĩ. Just like our tendency to have thoughts, you Luôn know, luôn nó suy nghĩ we're thôi. always gonna have thoughts no Cho matter nên how là tired we are, even if we cái suy fall nghĩ là asleep, muốn even suy if nghĩ là we, mình không có muốn, nhưng mà whatever nó we đã do là công anything, việc của mình. the Nó thoughts thường is hay always gặp there. việc It's vô minh because đã we là are so thường hay used to it. rồi, cho nên nó thuần thuộc. It's Cái your công phu mình còn our cái phân biệt, common habits mình for many còn so lives sánh, versus mình còn with chọn lựa, the practice. mình còn We're still đối new lập to it, đầu so you đắn, know. We thì đó không still phải là cái công phu pick and choose. We still mà have nó cũng là something to cái gain, công to phu. seek when it comes to the Trở practice. lại công phu chúng ta Um, là tinh tự tâm, tại đó mình cũng chưa tinh tự tâm mạnh á. that's why we couldn't maintain it. Và mình á, rút ra khỏi cái suy nghĩ đó, giống như phải nhập So lưu chứ không có xuất lưu. if Nhưng we đó không phải là nhập have lưu mà cũng là faith xuất lưu, in vẫn our sơ mind cầu and sở đắc, turn vẫn inward, hướng you ngoại know, chứ không phải là cái công phu chân thật á. what you did Mình was tập still like không turning có outward. You still want to coi như gain là something and want to seek something. cái ép sát mình kiểu đó, cái đó là giống như là ép sát Don't chứ không force phải là your ép sát, body. phải không? Um, Cái quy củ thời khóa của thiền đường á là thuần thục á, tu từ sáng đến tối. Đó không phải là ép sát, đó là do cái thời khóa để mà cho cái công phu mình nó miên mật, nó liên tục. so the schedule at the Do temple cái tập is not khí to của force you người bình to thường do á, it. khiến It's mình there to hay help muốn you to đạt cái suy nghĩ maintain mà. Cho nên the cái practice thời khóa trong ý thức á, uninterruptedly. nó kéo It's dài because your thì common cho dù có habits mệt is có to, gì you nữa know, mình to vẫn relax, luôn to luôn eat, thuần thục, tại nó là một cái um, hướng của công phu to sleep. chứ không phải So là the cái gì cũng schedule được. here is Tại vì to vào trong thiền just đường help mình vào you thiền thất á, thì tất be cả on mọi thời track. gian, tất cả It's not những to cái force bổn phận trách you. nhiệm cho đến thắp nhang lễ Phật, tụng kinh bái sám y áo cũng còn quăng qua một bên, mà đâu đâu còn là bổn phận trách nhiệm đó nữa đâu, chỉ là hoàn toàn công phu. Cho nên á, cái mệt của công phu là với hôm trầm của công phu đó là qua tập khí thôi, cái đó không có phải là sanh thêm việc á. Còn mình á, mình lấy công phu làm thêm một việc, giống ban ngày mình á, But if, trong xã like hội, for you in trong your bổn phận, case, trong trách nhiệm mình đã you làm quá nhiều you việc trong consider the công phu, practice mà mình còn as lấy an công phu để tăng thêm additional một cái việc work làm cho to your cái life. giờ của mình Like for nó example, chất you have a lượng lot hơn, of làm work, cho a mình lot of khó chịu things to hơn. do during the Thành day or ra mình at your dạy job công phu already. But you see the practice trong is like an cái additional work, and that's why you feel you couldn't maintain it when you get tired, because you have the desire to gain something, to seek something. You have the desire cái thời gian trống nào của mình có to vẫn have phục vụ trọn the vẹn luôn thời practice gian, as cho an dù chỉ additional có work. 5 phút 1 phút mà công phu rồi đó, công việc của mình lại tới, trách nhiệm mình, bổn phận mình tới, mình vẫn cứ làm, nhưng mà rồi công việc bổn phận mình nó qua, thời gian có lại chỉ có một ngày chỉ có 15 phút thôi, 15 phút đó mà liên tục á, thì là đã là tốt rồi. So even Chứ if không you phải only là have a very giờ little còn thời time gian mình during làm the được day cái to gì mình tới, practice, lúc đó mình công phu as long tốt, as you practice tức là well phải during that đỡ time, của it's already trong good ngày của enough, công phu you hết, know. chứ Any không of phải là the những cái free việc nhỏ time mọn, that you mà đó have là mình during the day, thuần thục you cái dùng tâm use của it mình, for the thì cái practice. phiền não nó sẽ không có đến. Don't try to seek it or Lo gain it sợ from hay it, you là know. mong cầu không có đến. Just go with the flow and Cái công phu tự nhiên đó, chứ không phải chạy cái tướng, chạy đến đâu and practice chạy đến when cái you tướng can. phải ngồi, You know, you don't chạy have cái to tướng như go thế by the này form, thế you know. kia, You don't have to cứ like gọi đó là go công to the phu. temple, Nói còn trong cái go đó sit nói là down không có công phu, nó không phải. to be Phải considered là người to khác practice, you cứ know. nói á, mình bị cái lời của người ta, bị cái phân biệt của người ta, so đo của người ta, người ta cứ chê trách, mình thấy mình mắc cỡ, mình hổ thẹn. Nếu vậy là theo cái lời để mình tu là tu trên cái ngại chấp, chứ phải tu Or trên cái chân sometimes thật. when you just Vậy hear mà other people, you mình know, có comment on how you should do the chê practice, bai hay and là you want to đả động gì cả, mình cứ you công take phu that làm to heart, bổn phận của mình. and it affects how you do the practice.
So don't worry about how people think about what you're doing. Just do what you can. Con cũng giống như những cái lời dạy của thầy, thì những cái lời Uh, con s- mà rảnh á, thì mình cũng so, tranh thủ dear master, for có me, nghĩa là like buổi whenever I chiều have thứ bảy time, làm việc I xong rồi try con to sẽ ghé practice. qua chỗ chùa Tăng Ninh để con tu được 1 tiếng rưỡi cùng với So in the afternoon after work, I normally stop by the temple to đồng tham practice thôi. for like an hour and a half. Thì đó là cái hàng ngày của con á, giống như cái That's thời my gian tu daily của con. activity. Mà That's thực my sự là daily khi schedule. thực sự là khi mình có thời gian để có thời gian tu tập trọn vẹn thì rất là quý. Còn And cái I ở appreciate dạy trong whenever thiền I của con thì can, thực sự là con cũng whenever I rất have quý. time to practice. Chứ nếu And when mà I có con am buồn ngủ there là con with sẽ đi ngủ, other hoặc là practitioners, cái mắt I con don't nó mờ feel á, sleepy. nên là khi vô công phu rồi con mới thấy rõ được cái tâm của mình, chứ còn bình thường thì con không có thấy rõ. Dạ, con xin cảm ơn thầy ạ. And sometimes I don't feel sleepy until I practice. Then I started to realize what's going on in my mind. Có thấy mệt, không có thấy chật vật á. Thank you, Không Master. phải vì cái ngã chấp á thì là tốt. So it's good if you can arrange your time to practice, you know. Dạ thưa thầy, cho con xin thỉnh pháp thêm cho một người bạn đồng tham của con. And I also asked another question for my friend. Người bạn đồng tham của con cũng hơi thắc mắc về cái sự công phu của pháp môn tham tổ sư thiền. So my friend also have some questions about the Patriot Zen meditation. Cái tâm lực của mình rất là mạnh mẽ. When we just started on the practice, our determination is very strong. And all the words from other masters and other co-practitioners help us become more determined. But when they don't have the chance to be close to the wise teachers, and when they have to face the surrounding, then that determination started to dwindle. Vì một cái ngại hoặc là một cái gì đó lắng cấn ở trong tâm thì không thể chia sẻ cùng với sometimes they want to share that with others, but because of they have a lot of thoughts in their mind, they don't want to share that with the master. Cái tâm mà dạng như là cảm tình hay là dùng từ không nhớ, nhưng mà đại khái là giống như là cái hứng thú của mới lúc tập tham không. Is this consider like the excitement at the beginning stage? Could you explain how we could maintain this determination? Cho bạn của con cũng giống như là các vị hành giả như bản thân của chúng con. Con xin cảm ơn thầy. Thank you, Master. Đối với lại những cái vị hành giả mà bắt đầu mới tập or tham the thì practitioners who just started to practice or who are new to the practice, and then they have they feel very excited to practice. So our mind at the beginning is normally weak. If we close to the wise teachers and we are reminded by the wise teachers, then we will remember to practice. But if we are not close to them, then we start to forget the practice. Gần người xấu, người ham chơi hưởng thụ hay là những cái ngũ dục của thế gian, mà cái thứ đó rất là just like in the worldly life, if we are close to whoever we're close to, they will have a lot of influence on us. That is very natural. Nếu có cái chánh kiến, có cái thính huệ, so for the practitioners, if they have the right view and if they have a very good capacity, even if they are new to Buddhism,
xuyên suốt and they have a strong ngay faith, thẳng luôn. they could make a very Giống như ở trường hợp của ngày Huệ Năng á, big đó, vow, có and they would cái have a bài kinh very strong kinh determination that kim could cang á, get them quý vị all không the có way hát through. tụng thôi, Just vô like tình á, nhưng mà cố ý nó the vô tình sixth nghe được, patriarch mà master phải tin Nấn, từ đó hành, lên đó học cho đến cuối cùng thành he tựu. only listened to someone who reciting a verse from the sutra, Thì but then he developed a very strong faith, mà trong khi and đó cái người he hành á, followed thì that đã help càng us giờ him bắt follow đầu through tin till tưởng, he get nhưng mà trong đó cái enlightened. tâm tu đã khác ấy. Thì đó nói là mỗi người á, mỗi chúng sanh á, mỗi chúng ta đều có So cái each niềm of tin riêng us nha. have Thì bây our giờ own á, nó là cái duyên của faded mình á, connection có with Buddhism. tánh pháp thiền tông mà thấy có cái sự ham tu. Mà rồi cũng thấy cái sự dễ đánh mất công phu của mình á, cũng có, chứ phải không á. Thì mình phải làm sao mà vững cái niềm tin á, We tham have to học find a way thân cận theo ý thức nè, bạn đồng tu nè, to keep our faith thường strong, gần gũi với you thiền know, đường nè, be để có cái môi close trường to thực tập. the wise teachers, try to Cũng như go to tất the cả các temple tại vì more, thường thường á mình hay bị so you can have a better cái environment to sự đam mê practice. của thế gian của đời á, nó cám dỗ. Ví dụ giống We như normally mình are thích very coi easily phim, tempted by hay mình thích chơi đánh bài, the hay worldly là thích entertainment, cùng bạn bè like nhậu being with nhẹt nói friends, tiếng, going rồi drinking, or watching chơi đánh movies. bài cũng mất cả đêm, thu đêm á. Ra nhiều khi á, đầu tiên mình không có ý thức được á, mình lọc một cái đam mê một chút xíu thôi, nó sẽ So dẫn mình á, sometimes when tới we cái are sa not đọa. aware, and then Nó we sa đọa không let phải là sa ourselves đọa cả mấy chục năm, hay là cả đời, get mà tempted có by thể those trên đừng có để một phút sa đọa. those entertainment Thì surround cái us, vấn đề and á, then we tham we học của forget mình á, our way back lúc to đó mình practice. nên gần gũi bạn đồng tu, So và be có một discerning and don't let yourself go to that way. Always try to ý be chí close phải to the kiên cường á, không có wise khuất phục teachers, the trước những cái sự practitioners, cám dỗ, and những cái sự sai lầm. be strong and Thì determined. cái học Phật của mình á, Never thường surrender nó to huân tập um, và nó đi đến chỗ mạnh mẽ. the Tổ sư á, tempting cũng thường hay dạy á, stuff là cái around pháp you. thiền là thường gần tòng lâm, thường á, hay là quyến trụ nơi tòng lâm. Like the patriarchs Thường always advise thân cận về ý thức, practitioners to be close hay to là the thường temple and còn close phải to the vấn wise đề công phu teachers, với or bạn đồng tu của mình á, phải luôn talk luôn about the thay practice with vì ngồi other nói chuyện nhảm, nói co-practitioners, chuyện chính instead trị, of talking about the hay worldly là vấn matters đề like the về politics and tán stuff. gẫu á, nó trôi qua thời gian, nó vô ích, uổng phí. Thì mình We don't want lấy to waste cái our time chế on độ that. của Phật We để should use ngồi that để time nói. Giống như là ngày to xưa just discuss about the practice. giống như là ở Việt Nam mình á, trong cái thiền tông Việt Nam á, thời vua Trần Nhân Tông, Like in the Ngài có past, tuệ trí in cao siêu Vietnam, là for cái người mà the hướng Zen dẫn practice, cho vua Trần Nhân Tông tu tập đó. Ông thường during the hay vào King trong Trần Nhân cung Tông đình á, time, vào trong hoàng tộc á, để mà nói chuyện, mà nói gì, nói pháp không mà. Hay he là làm normally những cái talked to hành xử á, a nó government sát người tục, official nó about the thuần phát, practice. chứ không có đùa nghịch hay là nói chuyện phím thường á. Và trong đó They didn't talk các about other worldly matters, hoàng but thân quốc thích á, toàn là nói pháp, cho nên cái thời nhà Minh normally á, just talk about rất là hưng thịnh á. Nên vua Buddhism Trần Nhân Tông practice. xuất gia tu tập, And that's why là Buddhism sơ tổ trúc lâm, flourished rồi during that Trần time. Nhân Tông mới truyền cho nhị tông And King Trần Nhân Tông thiền also became a monastic. gì đó tam tổ trúc lâm á, truyền cái tổ thứ ba đó, pháp loa rồi tới quyền quang, tổ pháp loa tới tổ quyền quang. Thì đó là cũng là cái gì, nhờ cái sự trao đổi, nhờ cái sự huân tu á. So we can see that the Mình bây giờ discussion
bây giờ about the practice will help a bị lot. thông tin này, bị cái tin tức truyền thông nó quá So là for us nowadays, we are cho nên tempted mình rất là by bị chi phối social media cái and cuộc sống nó sung túc, vật chất phong phú dồi dào, very easily access cho to nên nó too much khiến cho não information. And we live thì in a mình time phải where biết there's a lot of mình material, phải so dừng lại it's also an công việc obstacle là to có cái chánh the kiến để the mình way. cái pháp để mình đi. So we Thì should be đó là cái discerning and should keep our right trong view tu á. Đó thì chúng ta mặc dù ở trong chùa and make thiền sure that đường we cũng họp tu focus đấy, on the practice. nhưng mà rồi á, đủ thứ chuyện hết chứ không phải là không có chuyện đâu. Rồi chuyện không phải chuyện ở bên trong không, chuyện bên ngoài đem tới nữa. Mà ngày xưa Đức Phật có ví dụ á, lửa ở trong mình đem bên ngoài đốt ở ngoài, rồi mình lấy lửa thêm bên ngoài đem vô đốt cho mình. Đó, tức là những cái thị phi, những cái sân hận, những cái giận dỗi đâu đâu á, tự nhiên mình cứ đem tiếp cho mình mà quên mất cái sự tu tập của mình. Thì For a lot of us, we cái sometimes này just mình phải care too ý much thức và about luôn thực hiện cái công phu của mình. Mà thực hiện công phu của mình á, all the không other có khác stuff gì like greed, luôn anger, khởi đầu khởi nghiệp. and forget Để about khởi đầu khởi nghiệp the là mình tham practice, vấn thế know. nào để cho đủ cái niềm tin So vào công please phu cho đúng hướng always chỉ. remember Đó là your cái practice quan trọng và and cần thiết. follow wise teachers and ask questions to make sure that you follow the principle. Miss Fablin, please. Now, Shakyamuni Buddha, the masters and all practitioners. Con có trình pháp với thầy á, thì con nghĩ là hồi giờ con cứ hay thấy những cái bên ngoài để mình sách tấn mình thầy à, thấy những cái đó, con cứ nghĩ là những cái hình ảnh đó là giúp mình quay trở lại So, sách tấn mình. in the past, I always used the surrounding environment to help me feel determined to practice. And from your Dharma talk yesterday, I start feeling awake, and I realized that I normally just use just look outward to help me get on my practice. Mà mình cứ luôn lúc nào cũng như thầy luôn lúc nào trong mọi cái thì lúc nào cũng phải giữ câu thọ thành tình, chứ đừng có để ý đó. Thì nhờ cái So thanks to your words, I realized that I should just make sure that I always have asked the question instead of looking outward to the surrounding. Không phải là không có cho hiểu, không có cho thuộc, hiểu không? So what I'm trying to say is to not like, it's not like to not allow you to learn by heart or to not allow you to try to understand. Cho công thức thì mình học thuộc lòng công thức đó. Những cái lời của tổ cũng như công thức chứ khác gì đâu. Những cái lời của tổ để dạy cho mình, theo có cái bệnh gì mình lấy ra mình chế ngự cái bệnh đó, giống như thuốc mình lấy ra mình uống vậy đó. Trong tủ thuốc này, thuốc nhức đầu, thuốc đau bụng, thuốc tiêu chảy, mắc cái bệnh gì thì lấy cái thuốc đó ra uống, thì giống như là thuốc vậy đó. So all the teachings of the patriarchs are just like medicine to different illnesses. But it's the important thing is whether you could take the medicine or not. If you don't know how to use the medicine, or if you get tired and don't want to take the medicine anymore, then it won't help. So the Buddha's teachings are not more or less. They are just there to help us to get enlightened. If we only, if we cling onto the teachings too much, we cling onto the words, then one day those words will become obstacles to our practice. So the important thing here is to how to apply the teachings
instead of cling on to the words and the teachings of the Buddha and the patriarch. Đang nói này ta gượng nói ra khiến người bỏ tà kiến, chớ đuổi theo lời nói mới biết được ít Phật. Đức Phật nói xong Đức Phật phủ định. They always advise us to not cling on to the words. Trong kinh Kim Cang Phật nói vốn chẳng có pháp cho Như Lai thuyết, hay nói Phật có thuyết pháp là phỉ bán Phật. Nhưng mà mình học được vài câu hay là mình Like the Buddha said in the Diamond Sutra, he didn't have any dharma to talk about. But some people just cling on to those words, and they try to explain the teachings. But all of that are going against what the Buddha and the patriarch want us to do. Those teachings are not for us to remember or to analyze. It is for us to apply, to practice. That's why we said we don't want you to understand. We want you to realize your self-nature. And in order to realize the self-nature, you have to maintain the doubt. So all of those words are just skillful means to remind you to return to the practice and maintain the doubt. So please always keep up with your practice. Don't worry about what other people think. Just truly do the practice. We should apply the teachings and the words, not cling on to the words. That's why even when we read the same sutra again and again, sometimes when we read again, it becomes we realize something different. Those teachings are no more or less, It's not like redundant if we listen too much, and it's not less if we don't listen. And some people complain that why we keep talking about the same thing, and they start to look for something else. Those people are looking outward and going, and they go with their discriminating mind. So make sure that you always go back to the practice, and the reminders here is to just help you strengthen your faith in the mind. Không phải là biểu phế bỏ hết, không ghi nhớ, không có nghe, phải như vậy. Vẫn nghe, vẫn ghi nhớ, đó là. So we didn't mean to say that you shouldn't be listening, you shouldn't be listening or shouldn't try to remember the words. Here we are trying to say that you still can listen, you still can try to remember, but make sure that you focus on how to apply those words and focus on the practice. Đó mới là cái cần thiết và quan trọng. Giống biết dùng thuốc vậy đó. Để biết vận dụng những công thức mà thầy giáo cho trong lớp vậy đó, để mình ứng dụng. Để nói về nghe hiểu không? You understand what I'm trying to say? Yes, I understand, teacher. Cái lúc đầu với lúc sau, hai cái nó đều giúp con quay lại công phu và trở lại tinh tấn hơn. Dạ con xin cảm ơn thầy ạ. Thank you, Master. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Shakyamuni Buddha. The masters and all practitioners, I have a question. I want to talk about the topic, return to the topic, to make the vow
making vow. Could you Cảm ơn thầy. explain how to make vow so that we don't fall into having something to gain or having something to seek? Phát bồ đề tâm và phát cái tâm vô sở đắc. If you Phát bồ đề tâm mà hành Bồ Tát give đạo, rise to giống the như là body lập mind, meaning give rise to the cái mind of bộ having hạnh nothing to gain, tức là vị chúng sinh á, chứ không vì kỹ, không vì cá nhân, vì and tha, you vô ngã vị tha. make the Đó vow là to cái lập chí lập hạnh của vô to ngã vị tha đó, làm gì phải vô ngã vị tha. to help sentient beings instead of just Cho for nên á, yourself. cái chánh pháp á, cái nhớ đối với chánh pháp á thì là phải phá ngã chấp. Cái nhớ thì So có chánh kiến always thì mới phá remember ngã the chấp được. right dharma Còn chấp is ngã to thì đó là tà. break away Y from chang như lời của luật the tổ là self. ứng dụng nhiều nhất á. Any dharma Đó that là phá you ngã know chấp, lead đó là niệm that trí. Còn chấp lead ngã you đó to là niệm clinging tuệ. on to the self. That is Phá ngã chấp the đó là niệm trí nó sanh. Còn hễ mà chấp ngã the đó wrong là dharma. niệm trí nó diệt, nó tuyệt. Đó. Mà cái niệm trí là niệm gì? Mình giữ When you mình break là away trí, from niệm yourself, trí. from the self, then you Đề thờ đầu không nghĩ tình. you will have Tại the vì right mình chưa view. có khởi được, mình biết được cái hướng tu của mình á, hướng đi của mình á, để mình tham học á, thì mài sắt có ngày cũng thành kim mà, có công mài sắt có ngày lên kim. Đó. Thì cái là cái ý chí của mình á, không có nản, không có chán, phải đi cho nó đến nơi đến chốn. Đó, thì cái đó là cái ý chí, lập chí của mình nó mạnh á, lập chí trên cái phá ngã chấp, lập chí trên cái So we chánh should pháp, make chứ không phải là lập make chí the trên determination based on trên ngã chấp tâm linh á. Thì nhớ our đối với Phật pháp là phá ngã chấp rất là to nhanh. break Thì away đó from là the phát self, bồ đề tâm cũng là not cố based gắng on thực hành. your ego. Dạ, con hiểu rồi. Xin cảm ơn thầy. So Mà that all comes pháp down to give rise to the body mind. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con kính bạch trên Nam mô Shakyamuni Buddha. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi The là masters về and all cái practitioners, I want to ask about the meaning of tận hướng và cái sự phát tâm của mình là như thế nào cho đúng ạ? Dạ con xin cảm ơn thầy. Giving tận tấn hương hả? Dạ tận hướng thưa thầy. Tấn hương đốt liều trên đầu á hả? Dạ. Cái tấn hương đốt liều á là cái theo cái hạnh gương hạnh á, Bồ Tát á, tự thể nói là đốt thân, đốt mình, đốt cánh tay, đốt ngón tay, cúng dường Phật á. Đó là here they talk cái about phá ngã chấp đối với the Bồ Tát á. Tức the là practice of a bỏ thân mình bodhisattva, ra. Tức là where they cho are chúng sinh willing á, to sacrifice giống như cái hạnh themselves á, for mà the tu luyện Bồ sentient Tát của Đức being. Phật ngày xưa đó. Như là bố thí bất nghịch ý nha. Làm việc bố thí bất nghịch ý, xin cái gì cho nấy, xin con cho Like con, xin vợ cho vợ, của cải nhà cửa, the cho bodhisattva của act cải nhà of cửa the chết, Buddha in the xin past mắt cho to mắt, sacrifice xin anything, tay to cho give tay, away chân cho anything chân, xin cái gì else that cho cái nấy. people Đó là ask for. bố thí bất nghịch For ý, example, không to nghịch give ý bất kỳ người nào away hết. his body Rồi có or phạm his nhân ta giả family đọa, ta thử if xin cặp mắt other cho cặp ask thuốc, him for. cho cặp móc cặp So mũi, there was a cho cặp heaven mắt being dẫm nát, pretend to tức là ask cộng for tác his thuốc đó. eyes to make the Tức là medicine. làm cho phát giận lên, làm cho thối tâm. And Nhưng mà after the Bồ Tát Buddha không có thối tâm, vẫn tin gave đó là his chân eyes, thân, đó là của the ông, heaven của being ông muốn just làm told gì him làm. that Không có buồn, một nét buồn trên mặt cũng the không có Buddha gì hết. was Đó là tricked bố thí bất nghịch ý, không phải là ta xin because cầm the mắt cho eyes con. couldn't be Giờ mình used thấy for the mình cho medicine. bố thí cho But con the mắt, nhưng mà thấy người ta Buddha quá back ghét then, mình, when he mình was a giận, bodhisattva, sợ he still didn't get phá ngã angry. chấp á. Còn đối với lại cái Bồ Tát á, bỏ thân mình luôn á, thì đó là phá chấp triệt để. So Thì cái for tấn hương those đốt liều á, bodhisattvas who sacrifice đúng themselves, cái Bồ Tát, it means đó là that thọ Bồ they Tát mới đốt á. Thọ let giới go sao of đó their không đốt, ego tỳ completely. kheo không có đốt, giới Bồ Tát bắt đầu mới đốt. Mà sau tỳ kheo là Bồ Tát, sau Bồ Tát là bắt đầu đốt liều tấn hương đó. Thì đó là cúng dường, và cái dấu hiệu như cái đầu là cái chỗ cao thượng mình, cái đỉnh đó mà, cho mình cúng dường Phật. Mà cúng dường á, phải cho cúng dường thân mạng á, theo cái I nguyện think của here mình. they are talking about burning something on the head. Nhiều người ta không phải là tấn hương cúng dường chân thật. Cái tấn hương là cái tiêu biểu đó, tiêu biểu as cúng dường. an Bây offering. giờ thì người ta không phải là lấy cái đó để mà tiêu biểu cúng dường
cái thân mạng mình when they want to go để onto the cho người ta Bodhisattva mà đối với nhiều người practice. ta khen, người ta thích á. Thành cái giống cái trang sức á, giống như cái ngã chấp á, chứ không phải là cái chân thật nữa. Nó tùy theo, cũng người tấn hương mà có một người ấy thì khác, có người ấy thì kiểu khác. Có người tấn hương xong về vợ nó They are nó talking nó about phải burning nhổ cho nó 3 thon, nó đẹp, spots để on người their ta head. coi mình là tốt. Còn có nhiều người á thì But then some people just do it for đủ kiểu hết. Mà cái đó just do it for nói lại appearance, nó đụng chạm but they thì don't really nó tùy theo. they don't Có really người have the làm mind theo cái where they quy want to và theo cái actually follow cái the cuốn sách đó, Bodhisattva path. rồi cũng theo cái truyền thống nữa mà mình không có dính cái ngã chấp trong đó, không dính cái danh lợi trong đó, thì cái tấn hương đó là tốt. Đó là cái việc làm So cho mình if you burn the 3 spot on your không head, phải là it actually is a xuất good hiện act hay là để cho người ta khen, as long để as lên, you do it hay là cho without mình là tỳ kheo, cho mình là người tu. attaching to the self. Nếu mà mình có cái sự công phu tu tập á thì là tốt. If you Thì do cái it này because you cũng truly nhiều người khen, cũng có want to cái offering yourself to the sentient being, then that is a good act. đốt luôn 2 ngón tay, thấy không? Đốt 2 ngón Just tay like Master rồi Nguyệt, nhiều người he còn khoét trên burned một cái miếng thịt bự his mà 2 đốt fingers xung quanh cái miếng thịt đó, khoét 49 lỗ and also trong đầu đốt để cúng dường Phật đó. cut a Vì piece sao có người from hỏi his tại sao chest lúc đó ngài làm vậy? Tức là lúc and đó là burn ngài it mới as an cảm thấy là offering người to ta the phát Buddha. nguyện mạnh mẽ vậy đó. And some people Thì were so Ngài Nguyệt Kê surprised nói bởi ngu why si, he had such không phải a bởi ngu strong si. determination at such a Đấy là young age. cái And Master Nguyệt cái said sự hồ đồ. it was Đó là cái tâm coi như là I was stupid at the chỉ là time. phát khởi một thời thôi. That was just Cho nên ngài nói lúc đó là ngu si. Thì đó là cái phương that pháp was just a giống như là temporary, thích tướng. you know. Còn đúng ra tổ sư á, có khi người ta vẫn làm, nhưng mà người ta biết bây giờ á, ta biết một cái tâm chân thật á, chứ không phải là lúc đó là cái tâm kia đâu ha. Nhưng mà do or cái based on excitement at the time. giống như là nhất thời á mà làm á, thì tổ không có khuyến khích như vậy. So if it's just like a temporary, like a sudden urge to do it, then the patriarch don't want you to do that. The patriarch just want you to truly practice Nếu vậy cô tuệ pháp nghe hiểu không? and break away from the self. Con xin cảm ơn thầy. I understand, Master. Thank you so much. Chào hết quý thầy, quý sư cô, quý bà đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích The time is up. Goodbye, everyone. Namo Shakyamuni Buddha.